بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. با امید از که همه تان جور و صحتمند باشید. صدا به خاطر نداشتین که شروع نبود. فقط ما اجازه یک وای فای وصل هستم. انشالله که همه تان شنیده و دیده بتانین. برای از که اینترنت رگولر ما امروز قطع است. خب بر ترتیب اگر در درسای گذشته کس کدام سوال داره میتونین در اول سوال کنین، وگرنه چند تا از موضوعات آبجکت اورینتد پروگرامینگ میخوایم که بحث کنیم که دیگه این موضوع به اتمام برسه. بخیر، اگر کس کدام مشکل در عموم داره یا در درس گذشته داره میتونید پرسان کنین. خب اگر مشکل نیست پیش میریم. بخیر، دین روز ما شما درباره I think inheritance گپ زدیم. Okay, we were here. اینجا ما شما person class داشتیم، employee class داشتیم، student class داشتیم. We had all these classes. And then we have this index page, which is the viewable content, and we want to load this and see the results. So now if I get to the browser and load my page, this is the index page that we wish to see. Alright, so today we are going to talk about the static members of a class. A static member of a class could be a property, a static property of a class, or a static method of a class. In both cases, we can have static members of a class. static member یک کلاس ما شما در عموم در کلاس نظر به طریقه که ممبرای یک کلاس می باشه استفاده میشه. دو نوع ممبر کلاس داریم. یکیش انستنس ممبرای کلاس می باشن و دیگهش هم نان انستنس ممبرای کلاس می باشن که یکی از استاتیک ممبرای کلاس هستن. شما خو انشالله میفهمین که instance member class چی است. Correct? Can anyone tell me what is an instance member of a class? I am eager to hear from you. What can an instance member of a class be? No? Okay. No problem. Instance member of a class هم شما گفتیم که عبارت از اون ممبرای کلاس می باشن which are instantiated with every object. وقتی که ما شما از یک کلاس یک آبجکت جور میکنیم، کل ممبرایی که انستنس ممبر کلاس باشد اونها با ساختار آبجکت انستنشیت میشن. یعنی که یک رپلیکا، یک انستنسی از او در هر آبجکت علیحده جور میشه و هر آبجکت یک انستنس ممبر یا یک رپلیکا، یک کاپی، یک شکل علیحده از همون ممبر کلاس از هر آبجکت جدا داشته می باشیم. These are called the instance members of a class. برخلاف ازی اگر ما شما non instance member را داشته باشیم or the static member را داشته باشیم, in that case برای هر آبجکت
نن انستنس ممبر یا که همیال استاتیک ممبر گپش میزنیم این ریپلیکیت نمیشه که اینستنشیت نمیشه، ریپلیکای ازی کپی ازی یک انستنس ازی به هر آبجکت علیحده جور نمیشه. همین تفاوت یک انستنس ممبر کتی یک استاتیک ممبر می باشه. یعنی اگر ما شما بیایم پس در پروژکت خود let's say we had this student class. In this student class, we have these two members, the batch and the section. These are two property members, and furthermore, we have this behavior or this method. This is another member of the class, method member, and then we have this member of the class. So these are the members of the class. Anything that is inside the class are the members of the class. All Iyachiraka member of them, they are instance members. They are properties. How are the instance members کنین؟ اگر ما مثلا از student object در یک جای یا student class یک object جور میکنم، مثلا here یا اینجا ما از student class یک object با نام std1 ساختیم. یا چی میشه؟ هر آن چیزی که instance ممبرای دی کلاس هستن با std1 یک شکل از او در میموری ساخته میشه. یعنی std1 آلی از خود بیج داره، سیکشن داره و دیگه چیزایی که پرن برش داده، مثلا نیم داره، جندر داره، فون نمبر داره، پیکچر داره. به همون ترتیب وقتی که ما بیایم و آبجکت دومی از امی کلاس ها جور کنیم، مثلا از student کلاس ها std2 آبجکت جور میکنیم، اینجا کل انستنس ممبرها یک انستنسش برای آبجکت دوم هم جور میشه. یعنی برای std2 از student کلاس علیحده از خود مستقل بیج نمبر جور میشه، سیکشن جور میشه و چیزایی که پرنت برش میتن، مثلا نیم است، جندر است و فون است و ایمیج است و ایگا پاش کلش. These are called the instance members of a class, which are instantiated with every object of the class. And next, all the instance members are only accessible and only instantiated when the object of the class is created. یعنی تا زمانی که std1 object جور نشه، هیچ یکی از این instance member وجود نمی داشته باشه. instance member به وجود نمیه. این instance member وقتی به وجود میان وقتی که object یک class جور شود، then all the instance members are instantiated. و دوم گپی است که کل انستنس ممبرات توسط همی آبجکت قابل استفاده هستند. یعنی اگر ما ببینیم هر انستنس ممبر از این کلاس یا از این آبجکت میخوام استفاده کنم، باید نام آبجکت یا استفاده میشن. برای از این که تا که آبجکت نباشه یا به وجود نمیان و تنها راه استفاده از خود آبجکت است. یعنی ببینین قسمی که ما جکتی std1 اتندنس کال کردیم، این انستنس اتندنس خود کال میکنه برای std1 و وقتی که ما میام برای std2 اتندنس کال میکنم، این انستنس اتندنس خود کال میکنه برای std2. یعنی در std1 مستقل اتندنس این پیفی وجود داره، در std2 مستقل اتندنس این پیفی وجود داره. They are instantiated with every object of the same class. که هر آبجکت همی کلاس کلی از یا instantiate میشه. و همین ترتیب حالی اگر ما اکسس کنم std1 بیج و جا بگویم std2 بیج، std1 بیج and section property instance memberای از این object هستند. در std1 جدا هستند و در std2 جدا هستند. یعنی که هر object جدا جدا instantiate میشه. با تفاوت از این، اگر ما شما درباره static memberای کلاس گپ میزنیم، مثلا static property ها، then the static properties are only created once for all the objects collectively. یعنی static property خاصیتش همی است که نن انستنس ممبر کلاس گفته میشه. با این خاطر نن انستنس ممبر کلاس گفته میشه که ما شما اگر یک پراپرتی را static میکنیم، ما نمیخواهیم که با کل کلاس ها جدا جدا انستنشیت شود. ما میخواهیم که با لیول کلاس جور شود که هر آبجکت سپریتلی انستنشیت نشه، یک کاپی از این که هر آبجکت جدا منتین نشه، بلکه وقتی که کلاس به وجود میاد یا اتوماتیکلی به وجود میاد regardless of the object. باز دیگه خاصیت از این است که اگر ما آبجکت کلاس نداشته باشیم هم یک static member توسط نام کلاس اکسس کرده میتونیم. So that is the difference of a static member with a non-static member or an instance member. Now see, اگر ما اینجا بیایم let's say در maybe their student class
میخوایم که یک non instance member یا یک static member بسازیم. Then as you can see the choice of the access specifiers is yours, and the rest you are creating the same property as if you are creating an instance property. فقط keyword static का तेजी इस्तेमाल हमेशा यानी second वाले अगर मैं बोलें कि public and then static and then name it anything. مثلا अगर लीजिए मैं बोलें कि let's say dollar religion, and then I wish to, let's say, give it a value of let's say Islam. Now see, this is a non-instance member or this is a static member. ولی ما که پیشتر گفتم static member های class بدون آبجکت کلاس هم به وجود میاد یعنی نیاز نیست که ما برازی آبجکت جور کنیم تا که این آبجکت سبب شود که پراپرتی انستنشیت شود چون این یک انستنس ممبر نیست یک انستنس پراپرتی نیست که تی آبجکت هیچ داد گرفت نداره که تی هر آبجکت جدا انستنشیت نمیشه و تنها با بدون جور کردن آبجکت با نام کلاس هم قابل استفاده است. Let's see اگر مثلا ما برازی یک نو کلاس بگیرم تا که سابقه کود شما رو کنفیوز نکنه. For example, if I take a new class and give it a name of let's say test. Do you have a test? No. Test.php. Now for example, if I have a class by name test and now see در این کلاس ها اگر خواسته باشیم سعی کنین یک instance property را جور میکنیم و یک static مثلا من اینجا میگم که public dollar let's say name and then if I say public let's say dollar phone and if I just say let me just make it private and then if I have this public static let's say dollar religion and then let me just assign it a value of Islam. Now see usually the class ma yak public property دارم یک instance member است یک private property دارم یک instance member است و یکی هم public static property دارم که به نام religion است یک instance member نیست non instance member است static member است ولی اگر خواسته باشم که فرض مثلا این پراپرتی یوز کو یही پراپرتی رو یوز کنیم مثلا نیم یا فون we need an object for it بخاطر که تا زمان اینستنشیت نمیشه تا زمانی در میموری وجود پیدا نمیکنه یا کریت نمیشه تا زمانی که ما شما برای ازی آبجکت از امی کلاس ها جور نکنیم ولی اگر خواسته باشیم یک نان اینستنس ممبر یک static ممبر تنها با کلاس نیم هم استفاده کنیم without the need of an object for example اگر ما در index پیج بیایم و بخوایم که اینجا یک جای همین تست کلاس استفاده کنم so what I'll do ما اول یک بیرون از این let me just create a space یک HR و یکی هم بیار و یکی هم مثلا در داخل h2 tag مثلا نوشته میکنم test and then in here for example یک PHP block میخوایم و اول میخوایم که test class کودش اینجا include کنیم so I'll just say require once in the classes directory there is a file called test.php now see for example if I want to equal out the value or the property of this religion see how can we do that we can just use the name of the class for it تنها با استفاده از نام کلاس میتونیم که از این استفاده کنیم مثلا نام کلاس ما چی است test and then to use a static member به خاطر instance member استفاده کردن ما از این operator استفاده میکنیم به خاطر از اینکه یک static member استفاده شو ما از این scope resolution operator استفاده میکنیم و بعد از اون نام پراپرتی که میخوایم داشته باشیم now see save it and if we get there and load our page you can see we have plenty of the problem fail to open stream no such file or directory خب اینی نام که ما شما دادیم اشتباس classes اینجا یک کسی اضافه شده now if I save it again
and refresh it. See, we are getting the value of this static member of the class. But now if I wish to use the instance member, masala name, see what will happen. برای instance member معمولا ما با کلاس لیول اینیشالایز نمیکنیم و شما میفهمین. برای از اینکه با کلاس لیول اینیشالایز کردن از این فایده نداری، اصلا وجود نداره. So what I'll do, I'll just give it the property of the name. Now if I refresh it, you will see an error. Access denied to undeclared static property test name. یعنی برای از اینکه یک ممبر کلاس با نام کلاس استفاده شود، باید که static property باشه. अगर static نیست we cannot use it directly with the name of the class. اسم کیجا religion एक static property است بدون instantiation بدون نیاز به کدام object ما میتونیم که use کنیم. But since these are not static properties, these are instance properties, اصلا برای به وجود آمدن برای زیاد ما چی کار داریم؟ ما نیاز به object از این کلاس داریم با یک instance class تاکه کلی property ها instantiate کنه. I hope you are getting the point. ایجاز ما instance بیخی زیاد گفته شد، اگر کس نمیفهمه باز بگوین. مثلا ما اینجا t is equal to new test یک object از این کلاس ها جور میکنم، حالا اگر instance member را استفاده میکنیم میفهمین که به این طریق. مثلا اگر ما اینجا ایکو کنم $t and then let's say the name property, you will definitely see the value of Ali. यानी कि instance member ही non-instance member या कि static member या classes, the static property. I hope it's clear. Next, what we have is that we can have an instance member, an instance property of the class, an instance method of the class. وقتی که ما شما یک instance property را داشته میتونیم، ما شما یک instance method هم داشته میتونیم. To create an instance method, we are just creating a to create a static method, we are just creating a normal method with the keyword of static, and it will give it all the properties, all the behaviors of an instance member. See, مثلا اگر ما شما میخوایم که ایجا یک متدی داشته باشیم که با نام کلاس جور شوه با هر آبجیک علیده instantiate نشه، باز به خاطر از ما شما میتونیم که یک behavior یک method ایجا جور کنیم، مثلا function and then give it just a name. For example, let's say testing, and then give it a definition. Let's just say I'm just want to echo in an h3 tag hello all, I am an static method. See, just save it, give it a semicolon, save it again. آره اگر ما شما امی رقم یک ساده متد جور میکنیم مفهم کی instance method میشه و این بدون object به وجود نمیه و بدون object استفاده نمیشه. اگر بخوایم که یک متد static کنیم non instance کنیم just use the static keyword with it. یعنی اینجا میتونیم که در شروع بگیم که static function, that's it. And access specifier is, you know, that's your choice, but so I'll just make it public static function. And as I'm thinking static method باید که public هم باشن. Without being public they're useless. برای از اینکه ما شما معمولا این را اگر استفاده میکنیم یگانی ما اگر در خود داخل کلاس یا در چیلدرن استفاده شود و معمولا ما شما این را توسط نام کلاس outside of the class استفاده میکنیم. So it's your choice. ولی اگر مثلا بیایم و ایجا توسط نام کلاس مثلا بخوایم که امی متد استاتیکش اکسس کنیم then that is the same. مثلا ما میگم test نام کلاس بدون object and then what we need the static method of testing as if this. Now see if I save and reload my page, we're able to load a function without the need of an object directly using the class name, and it is possible only within an instance static method. So these are the static members of a class. There are some rules to it. If you just read it, مثلا static member با کدام operator استفاده میشن and more
moreover, let me just see if there is something else. Yeah, inside the class agar ki ek static member istifada میکنیم چطور استفاده میکنیم از self keyword استفاده کرده را گفته میتونیم. So there are just some basic rules to it, and as I said about the access specifier که مثلا as inheritance اگر باشه دیروز که خواندیم یا public بگوییم یا protected بگوییم تا private اگر بگوییم then that there is no use to it unless که پس در خود کلاس استفادهش کنیم. So these are all the same things. Next thing see اگر ما بخوایم که از یک static property class در داخل کلاس در یک static method class استفاده کنیم then it is possible using the self keyword. مثلا اگه اینجا ما یک دوم echo را خواسته باشم see if I want to echo the value of religion in here, so what I'll say for example let me just use it directly self. We cannot reference to the non-instance member of the class using this keyword. इसमें कि मौशुमा ब instance member as this keyword इस्तेफादा में करीम to reference the internal the internal members of the class using the calling object this keyword both ये चूंकि non instance member as or static member as then there is no need for the reference of the object. मौशुमा self keyword इस्तेफादा करदा मेतवानिम कि pass self is a reference to the class itself. يعني pass by class reference بتم قسم कि class name इस्तेफादा शुदा बाशा. And then we can use any instance member in here. مثلا अगर मैं बोगे $religion. Now if I just save it and reload my page, you can see I'm seeing the value of Islam, and this is Islam is being shown by the function by this static method. And I think there is a rule कि ما شما در داخل یک static method نمیتونیم که یک non-static value یا یک non-static property را use کنیم. If we do so, it might throw us an error. Let's just check it. For example, اگر मैं ये को میکنم non static member या कि एक instance member and obviously that is referenceable using the this keyword because that is not a static value, and then name if I save it and refresh it, it will throw us an error. Using this when not is object and context, I don't know what the message is, but the thing is कि वक्त कि ما شما در داخل یک static method بخوایم یک instance member access کنیم it is not possible. برای که logically قسمی که ما پیشتر گفتیم این instance member ها با object ساخته میشن و این static member ها بدون object می باشند در class and they are shared among all the objects of the class. That's why وقتی که ما شما این استفاده میکنیم یعنی منظور از این است که امکان داره که اصلا آبجکت ساخته نشده باشه و ما رفرنسی کدام آبجکت هیچ ندادیم وقتی که ما این فانکشن استفاده میکنیم اینجا میبینین تستینگ متد که ما اینجا کال کردیم با رفرنس تو the class کال کردیم با رفرنس تو the object class کال نکردیم. So it means in this case there is no object, there is no known object. That's why this will not be able to give reference to any object. So we cannot use a non-static member of the class inside a static method of the class. These are some basic rules for using static values. Advantage yazira shuma already میفهمین قسمی که جدیده میتونین advantage of using static properties and static methods is pretty much clear. And I wish to hear it from any of you. Why do we need to have static members while we can have instance members? Can anyone give me a short answer? فایده از این چی شد؟ چرا ما شما از یک static member استفاده کنیم یا property یا method وقتی که همین کارا را ما سابق داشتیم و در instance member استفاده میشدن فقط فرقشی بود که او با object instantiate میشدن این با object instantiate نمیشن. What advantage does it give us? No answer. Okay, let me just tell you. همیشه اگر ما شما این ریلیجن مثلا instance member بگیریم و staticش پاس کنیم what do you think will happen؟ بیشتر که ما میگفا گفتیم the religion variable, the religion property will be instantiated with every single object of this test class and that is not required. برای مثلا اگر ما بخوایم کی students هستن let's say in Afghanistan
all of the students are Muslims. Their religion is Islam all over Afghanistan, 99.9%. If a single student is non-Muslim, that is an exception. In maybe, let's say maybe, uh, this is faculty shariat مثلا اگر باشه هیچ نان مسلمی که اصلا وجود نداره. So the default value and the common value for all the students of shariat is automatically Islam. So now, if I instantiate this property with every object, then it will it will waste our memory, our time, and it will be difficult to change it for every single person. یعنی مثلا اگر دیگه یک پراپرتی ریجه بگیم که مثلا ما میگم که هر کس که در سلام داخله میکنه then by default یونیورسیتی از او سلام گفته میشه. Now see, I have created another static property. और इन ज़रूर बाजी चीज़ कि मैं हर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के दर सलाम जोर में करूँ बारी हर एक इश अलाइदा अलाइदा बुक वेब की बेहतर यूनिवर्सिटी तो हम सलामस यूनिवर्सिटी तो हम सलामस यूनिवर्सिटी तो हम सलामस बायक हज़ार दो हज़ार मासिलिन मा जुदा जुदा प्रॉपर्टी सलाम असाइन करा बरे वक़्त हर एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सलाम प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी इंस्टेंशिएट शुदा बरा यानी कि یک replica duplicated property از همین property با هر یک object علیحده ساخته شود. There is no need to it. یعنی ما میخوایم که common value among all objects of this class داشته باشیم. برای اگر باید static بگیریم که هر object duplicate نمیشه یک گپ و دوم گپ وقتی که ما شما بخواهیم که در عموم ببینیم که مثلا کسایی که در سلام هستن یا استودنت هایی که هستن از کل استودنت ها ریلیژنش چی است. من نمیگم که مثلا زحمت ریلیژنش چی است، من میگم که استودنت ریلیژنش چی است. یعنی بلیوال کلاس میخواهیم که یک ولیو سیت کنم یا گت کنم. ما می رقم میخواهیم مثلا استودنت هایی که در سلام هستن پانتونشان چی است. obviously سلام نیاز نیست که ما مثلا بگیم که از لیلا پانتونی چی است. برای که if لیلا is an object of a student in Salam, then the university is automatically Salam. So that's why we need these static properties and these static methods which will act upon those static properties. So I hope it's clear that why do we need them. There are other benefits to it as well, but it is a common thing that it is a shared in common value among the all the objects of the same class. Furthermore, ما این روز هم درباره کانستنت گپ زده بودیم. کانستنت اتوماتیکلی یک استاتیک ممبر کلاس ساخته میشه با این تفاوت که فاینال می باشه، یعنی که ولیو ازی چنجبل نمی باشه. گرچه ما ریلیجن مثلا یک استاتیک ممبر داریم یا یونیورسیتی یک استاتیک پراپرتی داریم، اگر بخوایم ای را پس مثلا در داخل یک فانکشن get insert کرده میتونیم، در داخل یک متد میتونیم که ولیوهای ازی را تغییر بدیم. مثلا یونیورسیتی را سلام مثلا ادیتش اگر میخواین کنین که سلام نیست سلام یونیورسیتی، با اینجا شما میتونین که مثلا از self keyword استفاده کرده and then if you just say مثلا uni is equal to سلام university، یعنی اگر نیاز باشه در یگان method یا در یگان جای get میکنین set میکنین you can do all that. It is permissible, it is available. But in the case of constant ما گفتیم وقتی که یک property را ما شما با keyword const جور میکنیم it becomes final میمونه که قابل تغییر اصلا نیست. یعنی مثلا اگر اینجا ما بگویم که public constant for example let's say nationality دیروز که داشتیم. now اگر ما شما nationality یک value assign میکنیم برای مثلا افغان then it is being final and it cannot be changed. و کدی constant property ما شما از ای دلار سعی نمیسته و دیگه گفتیم که معمولا constant property ها که باشن based on convention nationality based on convention کی capitalize می باشه تا که از اول معلوم شود. Now they are not changeable, they are accessible as if a static member of the class، یعنی خواص از static واری از با نام کلاس access میشه و فقط این قد تفاوت داره که it is not changeable. فقط تغییرش در همین جایی که initialize میشه create میشه ممکن است، در دیگه جایها نمیتونیم که value ازی رو override کنیم یا changeش کنیم. These are the static the constants members of the class.
Alright, furthermore ما شما درباره کلاس ها گپ زدیم و درباره اینهریتنس هم گپ زدیم. ولی یک تعداد کلاس های وجود دارن که او را ما شما ابسترکت کلاس گفته میتونیم. ابسترکت کلاس با استفاده از کیورد ابسترکت جور بشه که با کلاس های عادی کمی تفاوت داشته می باشه. And may I hear from any of you درباره ابسترکت کلاس کس کدام کلو داره که چی است و چراست؟ If you do, please let me know. که عبیده؟ ابسترکت کلاس که هست یعنی او کلاس هایی را میگه که یعنی بادی نمی داشته باشه او دکلیر میشه و وقتی ما او را استفاده میکنیم در دیگه کلاس باز او را بادی میتیم. که pretty much close. abstract class ما شما یا فروه السلام علیکم استاد صبحتان بخیر. ابسترکت کلاس ها عبارت از همون کلاس های می باشه که حداقل یک ابسترکت متد می داشته باشه و اینا ابسترکت متد ها همون متد های می باشه که یا به شکل ارامس فانکشن ها می باشه که با د چارت کلاس پس بر از او بادی میتیم، یعنی بادیش دیفاین میکنیم. یا great. قسمی که فروه و عبیده گفت abstract class ها عبارت از او کلاس های می باشند که at least یک abstract method داشته باشه. یعنی کلاسی که abstract method نداشت او را abstract class گفتن یا ماندن فایده نداره. اگر کلاس حداقل به این خاطر بگی و at least که یک abstract class میتاره که abstract and non abstract هر دو رقم method داشته باشه. but at least یک کلاس که یک abstract method هم داشت او را باز ما شما abstract class میگیم و او را abstract class میسازیم توسط کیورد abstract. حالا abstract method چی است که یک کلاس abstract میسازه؟ abstract method عبارت از اون method می باشه که definition نداشته باشه یا که بادی نداشته باشه. اینا رو میسی را گفته نمیتونیم. اینا رو عبارت از اون متدای می باشن که بی نام باشن، نام نداشته باشه. یعنی که در جایی که استفاده میشه اونجا ما بادیش میسازیم، نام برش نمیدیم و دیگه جای قابل استفاده باز بی خاطر نمیشه که نام نداره ما او را کار نمیتونیم کرده. یک کمی متفاوت است. abstract متد عبارت از اون متد در کلاس می باشه که متد نامش تعداد تایپ های پارامیترایش ریترن تایپش استراکچرش یا که سیگنیچر متد ما میگیم او دیفاین می باشه ولی دیفینیشن متد نمی باشه. یعنی متد کارش بادیش وجود نمی داشته باشه. چرا ما را بگیریم؟ تا که ما را سر چلرنی از یک ابسترکت کلاس جبری کنیم. هر وقت که یک کلاس از یک ابسترکت کلاس انهریت میکنه یا درایو میکنه سر ازوا جبری باشه که با ابسترکت متدای کلاس بادی را باید که نظر به امپلیمنتیشن هر چایلد متفاوت برای خود جور کنه. These are called abstract class. Now see اگر امی تست کلاس ما بخواهیم که abstract بسازم then as we said the basic thing is که وقتی که یک کلاس باید abstract باشه ای باید که یک abstract method داشته باشه. یعنی اگر در این کلاس ما different method داریم abstract و non abstract method. let's say که ما یک فانکشن ایجا جور میکنم، یک method ایجا میگیریم function for example testing. And now if I have to just echo something مثلا let me just take a br tag. This is a non abstract method. See, now this is a normal method, but in the case of an abstract method اگر ما شما بخوایم یک abstract method داشته باشیم then we need to call the keyword of abstract. مثلا abstract function and then give it a name. مثلا let's say okay
pay fee, for example, and then in the pay fee I wanted to have the month and the amount parameters, and that's it. See, در آخرش ما چی کردم؟ سیمیکالن دادم. سیمیکالن به این معنا که it doesn't have a body. فقط define کردیم که این رقم یک متد باید باشه با نام پفی و month و amount پرامیترها را باید داشته باشه. ولی فی پیمنت ما میمانم با چیلدرن از این کلاس. هر کلاس که از این کلاس درایو میکنه یا چایلد از این میشه، او باید که با نام پفی یک فانکشن را داشته باشه، یک متد را داشته باشه و باید که اون متد منت and amount values داشته باشه. آپشنال دیگه پرامیتر اگر میخواست او میتونه که بگیره، ولی دو تا سرش از طرف پرنتش جبری میشه. آره برای از که این کلاس یک ابسترکت متد داره، برای از که این کار کنه به این رقم ما نیاز داریم که این کلاس باید ابسترکت کنیم. یعنی جالی مجبور هستیم که بگوییم که abstract class test. اگر کلاس ابسترکت نکنیم این متد ابسترکت در داخل یک نن ابسترکت کلاس بودن نمیتونه. به خاطر از که ما یک ابسترکت متد داریم مجبور هستیم که کلاس هم باید ابسترکت کنیم. یک ابسترکت کلاس عبارت از اون کلاسی است که اتلیست یک ابسترکت متد داشته باشه، بیشتر هم میتونه داشته. یعنی ما سر چیلدرن هر چند متدایی که مثلا بخوایم جبری کنیم I can do that. این به همین خاطر است این یک نوعی از پولیمورفیزم است، یعنی توسط از این ما شما پولیمورفیک فانکشن ها را کال میکنیم که میفهمینی one thing in different implementation, one face in different bodies. یعنی در هر چایلد از این کلاس آل باید که پیفی باشه تا وقتی تا زمان یک چایلد یک کلاس چایلدی از این تست بوده نمیتونه تا که ابسترکت متدایی از این را امپلیمنت نکنه. یعنی ابسترکت متد یک نوع جبری پالیسی واره، یک چیزی که یک پرنت میخواد سر چایلد خود انفورس کنه که حتما از این را باید داشته باشی. با این خاطر ما شما در یک کلاس یک abstract method داشته می باشیم. Now see, now this is a proper abstract class. ولی اگر ما اینجا بیایم so I'll have to remove these non-static things from here, static things and object test. و توسط ازی مثلا ما میتونم که testing کال کنم. And there is no need for the echo keyword. Okay, cannot instantiate abstract class test. All right, ما میفهمیم که abstract class ها را ما شما instantiate کردن نمیتونیم. So how can I use this? We can use this using the child class. یعنی یک abstract class تا که توسط childش implement نشه an abstract class cannot be instantiated. Instantiate یعنی که ما نمیتونیم object یک abstract class itself جور کنیم. abstract class ها معمولا پیشتر گفتم به خاطر ساخته میشه که ما توسط children چیزها را enforce کنیم و دیگه چیزایی که داره از خود این میتونه که توسط childrenش استفاده شود. Now, in order to use this class, the abstract and non-abstract members of the class, we need to inherit this class. So, for example, if I have to take a new file, I'm going out of battery power, unfortunately, but I think we can complete this example. Control N, Control S. مثلا ما برای میگم که test child باشه .php. And now if we have to take the body for it, for example اینجا آمده میگیم که برای از اینکه ما کلاس امپلیمنت کنیم اول باید که او را اینکلود کنیم یا اینجا میگیم که require once، ولی ما نیاز نداریم که اینجا ریکوایرش کنیم به این خاطر از اینجا گرفته از تست گرفته در اینجا میاریمش. So now we have required that and I want to create a class, for example test child, and I want it to be the child of the test class, the parent class. So it extends the test class. And in here see اگر مالی بخوایم مثلا که یک object از این test child داشته باشم it will give us an error. مثلا ما اینجا میگم که $tc برای test child is equal to new test child, and now if I just have to say مثلا tc and then the testing method from its parent, see the error, refresh, this is the error. See class test child not found. So first of all we need to include it here. ما اینجا test child اول include میکنیم برای از که یک بار test child
So I'll just say test child.php. Now see save and refresh. Now look at the error. Class testChild contains one abstract method and must therefore be declared abstract or implemented. مثلا آلی ای testChild class نمیتونه که پیش بره وقتی که testChild class از test class implement کرده. Alright, give me a minute. My charger وصل کنم که برق آمد. Alright, very good. See, آلی وقتی که ما شما این کلاس تست چایلد از تست کلاس اکستند کردیم و تست کلاس یک ابسترکت کلاس است و ابسترکت متد داره، ما که پیشتر گفتیم این تا زمان پیش رفته نمیتونه تا که تست چایلد کلاس کل ابسترکت متدهای پرنت خوده یا امپلمنت نکنه یا اینجا باز ابسترکت نگیره. اگر اینجا باز ابسترکت گرفت بازی باز ابسترکت کلاس میشه و ابجکت ازی باز کریت نمیشه، باز چایلد که از تکست چایلد جور میشه. این مجبور است که کل بیهیویر یا که کل متدای ابسترکت پرنت خود بازو امپلمنت کنه. یعنی تا زمانی که ای به همین نام با نام پفی و با همین ارگومنت ها با همین استرکچر یک فانکشن ما شما در چایلد ازی نداشته باشیم، اینا میتونه پیش بره. سی as if this. ولی چایلد ازی مجبور است که برای پفی یک بادی داشته باشه یا برای ازی یک بادی جور میکنه، این متد ایجایی دیفاین میکنه و یا همین را باز ابسترکت میمانه. حالا اگر مثلا ما اینجا بخوایم که برای یک بادی این مهم نیست که در بادی شما چی جور میکنید. با مو خاطر ما که گفتم یکی از انواع ایمپلمنتیشن پولیمورفیزم است که ما شما با چیلدرن ایرا میگیم که هر چایلدی از تست کلاس باید که با پفی از خود یک دیفرنت ایمپلمنتیشن داشته باشه. یعنی ما میگم که اینی کلاس تست چایلد که است ای فیر توسط بانک پی میکنه، ایج ایمپلمنتیشن بانک داره. مثلا دیگه چایلد که است فور ایگزامپل اگر ما بگیم میل و فیمیل، لیتس سی که ما بگیم فیمیل در بانک پی میکنه and میل در پونتون پی میکنه. So we want to have this pay fee for both of these classes, for male and female, but we want them to decide. برای هر کلاس ما را میمانیم که definition پیمنت خودشان دیفاین کنن، ولی پی فی را حتما داشته باشه. به هر طریقه که است پی فی باید باشه، ولی که چی رقم امپلمنتش میکنه it is entirely up to them. حالا مثلا اگه اینجا ما میگم که یک بادی let's say که من یک h3 tag بگیرم and inside the h3 tag ما اینجا فرضاً میگم که we will pay fee through bank. Just an example. Now see, اگر من بیایم آله ایرا ریفرش میکنم now I don't have an error. error solve شد برای ازی که تا زمانی که ما گفتیم یک abstract method abstract class abstract method شما در child class implement نکنیم تا اون زمان ما پیشرفت نمیتونیم. and furthermore این method که کال میشه ای از parentش کال میشه this testing. بعضی که ای خو از خود آبجکت داشته نمیتونه. آره هر چایلد میتونه که از پراپرتی های از ممبرای پرنت خود استفاده کنه و در ضمن پفی کی برش جبری کرده بود ای از خود امپلمنتیشن داره. حالا میتونه امپلمنتیشن خود کال کنه. یعنی مثلا ما اگر بیاییم اینجا و بگوییم که this child wants to pay fee. تست چایلد به هر متدی که فی پیمنت خود دیساید کرده باید که می داشت. حالی امپلمنتیشنش برای زو ماندیم او در جای خودش می. حالی میبینید که برای پی فی ما ارگومنت باید داشته باشیم نی month and amount. یا فقط گفتیم یعنی اگر دو ارگومنت برش پاس کنیم مثلا حمل و 50,000 so will be fine. See we will pay fee through bank. اگر مثلا دیگه کلاس می آیا و از تست کلاس inherit میکنه او باز مجبور است که یک different implementation یا same یا different implementation داشته باشه ولی implement باید کنه. سی مگر یک نو فایل اگر ما میگیرم و اینجا مثلا ما برای میگم که test child mail مثلا .php and then if I want to define it as a class so I'll have to say class first of all. اگر میخوایم که child as a test باشه I need to include this test file in here. So I'll require once and then I want it to be a class by the name of test
child male, and I want it to be a child of the test class, so it will extend test now. برای که child test شد این مجبور است که هر چیز که در اینجا abstract است این باید implementation از اینجا داشته باشه، یا implementش کنه یا further abstractش کنه. so if I want to implement مثلا this function با می structure باید باشه. این دو پرامیتر سر جبری است ولی optional بعد از این از خود گرفته میتونه. now see if I want to implement this مثلا as an echo and an h3 tag, h3, and in here for example if I say we will pay مثلا the amount in the university as if this. Now if you save it مثلا the index اگر میایم و میخوایم که as object class mail داشته باشیم so I'll just include it test child mail.php ولی اگر مثلا اینجا بگویم که مثلا tc mail is equal to new test child mail. And now if I wish to call the tcm pay fee method, pay fee, so I'll just say مثلا sour and then 30,000. now just save it, and if you reload it we have a syntax error, unexpected variable tcm is equal to what is the problem in jack say mistake. Now if you refresh it you will see we will pay fee 30,000 in the university. یعنی اگر اینجا ببینیم برای از که ای test child male و ای test child children test باشه اردویشان مجبور است که به نام pay fee یک متد حتما داشته باشه. باز implementation pay fee از این کلاس test child و implementation pay fee test child male متفاوت میکنه. یعنی کی را قسمی که پیشتر گفتم با همین هدف ما شما ابسترکت متدا را میگیریم که پولومورفیزم امپلمنت کنیم تا که ما شما دیساید کنیم که این را بانیم با چیلدرن کلاس که برای هزی متدای ابسترکت هر شکلی که میتن هر امپلمنتیشن که یا نیاز دارن امپلمنتیشن از خود داشته باشن ولی با این نام با این استراکچر یک متد ما سرش انفورس میکنیم که اینی کار باید بکنی که با چی رقم میکنی اختیار شماست. This is the use of an abstract method in an abstract class. If you have any problem in it, please let me know. این کانسپت ها ما اینجا به حیث یک مثال گفتیم ولی کانسپت ها بیشتر وقتی که شما در یک تیم کار میکردین جایی که یک کلان فرم باشه جایی که مثلا پروژکت سافتور دیزاینر، سافتور انجینیر، پروگرامر، دیولپر، تستر یا جدا جدا مردم باشند در اون صورت زیاد به دردتان میخوره. یعنی که این پالیسی را در داخل تیم یک نفر دیفاین میکنه که مثلا کدام کلاس ما یا کدام انتیتی ما در داخل پروژکت مثلا اگر مثال تیچر را بگیم استودنت را بگیم در تاپ لیول دیساید میشه که مثلا چی کارای داشته باشه ولی انترنلی کارا چطور امپلمنت میشه او را میمانن با شما که شما اینی کانسپت مثلا پی پیمنت است فی پیمنت است را داشته باید باشه برای او باید از محصول ما و اماونت بخوایم ولی که چی رقم امپلمنتش میکنین کجا استورش میکنین چی رقم نورمالایز میکنین دیتا تانا it is entirely up to you but have this functionality have this feature. دوی قسم موارد باز ای زیاد به درد ما میخوره وقتی که شما اندپندنت کار میکنین و کلی چیزا را خودتان دیساید میکنین then you are not most likely to create an abstract class in an abstract method. ای بخاطر ای رقم ریموت اکتیویتی ها بیشتر به درد میخوره. اینترنت ما قطع شده بود. That was about the abstract. If you have any problem let me know. There are some rules to it. اگر شما بازی مراجعه کردین و ایرا خواندین همین اصولی که ما شما در گپ گفتیم میجا هستن چایلد چی رقم بکنه پرنت چی رقم بکنه ارگومنتی که آپشنال باید بگیریم که مثال ها هم هستن و اینی 3 تا 4 تا رول داره ابسترکت کلاس ها دربارش ما شما گپ زدیم. If you just need to read it again then you can just come here and refer to it. If you have any problem do let me know. If not
The last thing that we want to talk about is the interfaces. Interfaces are almost same like an abstract class in an abstract method, with a little bit of difference. در اینترفیس ها ما شما اینترفیس اصلا یک کلاس نمی باشه. اینترفیس چون که یک کلاس نمی باشه، یک آبجکت و آبجکت هیچ چیز نمی داشته باشه. اینترفیس یک نوع پالیسی، یک رول بالای کلاس ها می باشه که در اینترفیس ها ما شما متد ها داشته می باشیم. same like abstract method، اینجا ما شما متد داشته می باشیم که بادی نمی داشته باشه. فقط کیورد abstract اینجا استفاده نمیشه دیگه. موگه پس here we have this methods که بادی نمی داشته باشه. هر کلاس که از اینترفیس ایمپلمنت میکنه مجبور است که با چیزایی که کلاس برش گفته با متدای از کلاس که با متدای اینترفیس باید که implementation داشته باشه. It is almost same like an abstract class or an abstract method with the difference with these differences. با abstract class اینه که فرق داره که چون abstract class یک complete class گفته میشه، abstract non abstract method داشته می باشه، other properties هم حتما داشته می باشه، ولی اینترفیس هیچ وقت پراپرتی نمی داشته باشه و این برای non abstract method که نمی داشته باشه، باز برای کدام method این بادی هم نمی داشته باشه. دیگه all interface methods must be public، کلی باید public باشن. while abstract class can have public or private. این دیگه فرقش است که اینجا کلی متدایی که ما شما میخوایم سر یک کلاس انفورس کنیم یا باید پابلیک باشن، ولی در abstract class میتونیم پابلیک پرایوت خود ما دیساید کنیم. در اینترفیس کل متدا اتوماتیکلی abstract می باشن. به این خاطر ما که پیشتر گفتیم بادی نمی داشته باشه و نیاز به abstract کیورد هم نیست، ولی در abstract کلاس ما باید که abstract کیورد استفاده کنیم تا که بگیم که کدام متد ما abstract است و کدام abstract نیست. در ضمن ما همزمان فایده از این چی است وقتی که ما شما abstract class in abstract method داریم چرا اینترفیس؟ برای که در most of languages میفهمیم که inheritance با دو نوع است، یک multiple inheritance است، یک multi level inheritance است. اگر ما شما در PHP هستیم I'm pretty sure که I think multiple inheritance در اینجا اجازه نیست، در most of the languages اجازه نیست. I think اینجا اجازه نیست. به این خاطر اینترفیس ها برآمدن. یعنی مولتیپل انهریتنس را میگم که ما همزمان مثلا اینی کلاس ماست همزمان از چند کلاس ها را انهریت کنیم. در بعضی لنگویج تو سینتکس است که مثلا میگیم تست child mail extends from test، باز کاما میتیم دیگه کلاس میگیم مثلا میگیم test 1 مثلا میگیم test 2. این رقم ایرا مولتیپل انهریتنس میگه. یک مولتی لیول انهریتنس است که most of the languages allowed است. یعنی که اگر ببینین test child از test انهریت کرده، test child از دیگه کلاس انهریت کرده باشه، ایرا مولتی لیول انهریتنس میگه. ولی در صورت اینترفیس ها که برآمدن ما کانسپت پولیمورفیزم و کانسپت مولتیپل انهریتنس امپلیمنت کرده میتونیم. یعنی اگر کدام اینترفیس داشته باشیم ما گفته میتونیم که this test child mail extends from this از این inherit کرده و in the same time it implements an interface. مثلا ما اینجا میگم که test interface، test interface این رقم یک چیز. یعنی که همزمان حالی میتونه که چندین اینترفیس ها رو امپلیمنت کنه تا که کانسپت مولتیپل انهریتنس هم مایه امپلیمنت کرده بتونیم. دیگه هیچ تفاوت نداره. قسمی که میبینید یک کلاس که می ساختین با مو ترتیب با اینترفیس کیورد یک اینترفیس بسازین و در داخلش بیا از اون نه پراپرتی کرییت کرده میتونیم نه بادی. just define the methods. هر کلاس کی اینترفیس امپلیمنت میکنه رقم مجبور است چیزی که در اینترفیس گفته شده برای باید که رقم یک امپلیمنتیشن یا بادی را داشته باشه. It is same as if we were using abstract methods in abstract classes. با اینی تفاوتای خرد و کلان. And it implements the concept of polymorphism. یعنی در پولیمورفیزم ما شما این قسمی که پیشتر گفتیم نه که ما شما یک چیزا میخوایم که کل چیلدرن کلاس داشته باشه ولی هر چایلد برش دیفرنت امپلیمنتیشن نظر به استفاده خود بگیره. به این خاطر ما شما از اینترفیس ها استفاده میکنیم. اینجا داری بسیار یک مثال خوب و مفید گفته. مثلا سعی کنین اگر یک اینترفیس به نام انیمال باشه ما میفهمیم که هر حیوان یک صدا میکشه. این برش گفته که every child of animal must have this make sound feature. یعنی هر حیوان یک صدا میکشه. به این خاطر این اینترفیس هر کس که امپلیمنت میکنه جبران باید که make sound یک
متد داشته باشه. ولی اگر ما مثلا از کت بگوییم if cat implements animal، این مجبور است که برای این make sound با همین نام یک متد داشته باشه. implementationش این که کت چی رقم صدا میکشه، میو میکنه. مثلا اگر دیگه وقت ما شما مثال dog میگیم if dog implements animal، Bears make sound as a different implementation داره. It will bark. For example, if mouse is an animal, if it implements animal، ای باید که make sound داشته باشه. But the implementation is different, so it will make a different sound, squeak or anything. ولی وقتی که ما شما dog, cat, mouse all of that داشته باشیم و میخوایم که polymorphically یا که مثلا اینجا خو iterate کرده ولی ما شما polymorphically make sound کال کنیم، چون کلی از یا animal interface implement کردن، در کلی از یا make sound حتما است ولی implementationش جداست. اگر ما با امیر پولومورفیزم میگیم که در parent object ما شما میتونیم که child object ها را رفرنسش را پاس کنیم، ولی از animal از هر یکش که make sound را کال میکنیم it will call the implementation of the make sound method of every individual child itself. So this is the concept of either polymorphism and then interface. There is no difference to it. If you have any problem, do let me know. If not, I think we have learned enough of the object-oriented syntax. در conceptش بیشتر گپای دیگه موجود داره. قسمی که در اول گفته بودیم نمیتونیم که concept wise دی چند کلاس آنلاین پیش بریم. You need to read more about the concepts, but syntax wise I think it is sufficient و ما شما میتونیم که یک هر کاری object orientedly که بخوایم در کلشان عموما همین رقم از class, object, inheritance, static, non-static, instance, constant, abstract and sometimes maybe interfaces همین چیزا که implement کنیم it will do all the jobs. So if you have any problem, any issue, let me know. If not, it's enough for today and we can talk about a new topic in the next class inshallah.